So previous class we discussed that string efficiency. String efficiency, what's the formula for string efficiency? Voltage across the string divided by n into voltage across disk nearest to the conductor. So voltage across the string வந்து V Vன்றது பாத்தீங்கன்னா V1 plus இங்க 3 string 3 disk இருந்துச்சுன்னா we can add it V1 plus V2 plus V3. Okay. And nearest to the string வந்து என்ன 3 disk இருக்கிறதுனால we have V3 is voltage across nearest string conductor. இந்த conductor நேரா இருக்க ஸ்ட்ரிங்கோட டிஸ்கோட வோல்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா V3. ये number of disks for the 3. Okay. So இது ஆல்ரெடி எழுதிருப்பீங்கல்ல. So next one we assume that the k value. So previous பார்த்தா தெரியும். So then the string efficiency calculate பண்றதுக்கு we take it as equivalent circuit. V2 is equal to V1 into 1 plus k. Okay. V2 ன்றது disk 2 ல இருக்கிற வோல்டேஜ். V1 ன்றது disk 1 ல இருக்கிற வோல்டேஜ். V2 voltage பாத்தீங்கன்னா V1 times the 1 plus k. Okay. Similarly, V3 பாத்தீங்கன்னா V1 into 1 plus 3k plus k square. இது V3 voltage. V equal to 3 disk இருக்கிறதுனால V1 plus V2 plus V3. Okay. Substitute பண்ணினா V equal to we get this value in terms of V1. V1 la will get this equation. Okay. V equal to V1 into 1 plus k into 3 plus k. When the k oda value தான் decide பண்ணோம். What about k value? What's the formula for k? K க்கும் capacitance க்கும் என்ன relation? So என்னென்ன capacitance இருக்கும் இங்க stringல? So what is this capacitance what? The capacitance of the shunt capacitance. C1 ன்றது shunt capacitance. C ன்றது என்ன? Series capacitance. Self இல்ல series. Okay. Series capacitance அப்படின்னா diskல இருக்கிற capacitance. Okay. So what's the value of k here? K என்ன? K equal to C1 equal to K times C. Okay. C1 equal to K times of C. அப்ப K value என்ன வரும்? C1 C by C1 C1 by C. C1 by C. So if we take on that the ratio C को C1 को C को ratio வந்து 0.2 எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்க. So the voltage across second disk is 1.2 times of first disk. First diskல என்ன voltage இருக்கோ அதோட 1.2 times second disk voltage இருக்கும். Third disk voltage வந்து 1.64 times of V1. Okay. So that indicates that disk closest to the conductor has maximum voltage across it. அப்ப கண்டக்டருக்கு நேரா இருக்க டிஸ்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகமான வோல்டேஜ் இருக்கும். K based on the K2 value. K value. K value decide பண்ணோம். ஸ்ட்ரிங்கோட வோல்டேஜ் டிஸ்க்ல இருக்க வோல்டேஜ் வந்து K value தான் டிசைட் பண்ணும். The voltage across disk decreases progressively cross-arm reaches. Okay. So already இது எழுதிங்க. The high value of K நமக்கு தெரியும் C1 by C. Okay. K value என்ன?
C1 by C. Okay. The more unequal in potential across the disk and the lower in the string efficiency. String efficiency அதிகமா இருந்ததுன்னா என்ன மீனிங்னா 100% இருக்குதுன்னா string efficiency. So diskல வந்து 100% efficiency இருந்துச்சுன்னா diskல இருக்க வோல்டேஜ் வந்து யூனிஃபார்மா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, டிஸ்கோட எஃபிஷியன்சி ரெடியூஸ் ஆக கண்டக்டர் நேரா இருக்க டிஸ்க் வந்து அதிகமான பிரஷர் ஸ்ட்ரெயின் ஹை வோல்டேஜ் இருக்கும். ஓகே, டிஸ்கோட சிங்கோட எஃபிஷியன்சி கம்மியா இருந்ததுன்னா. ஸோ தட்ஸ் ஹை வேல்யூ ஆஃப் கே வந்து அதிகமா இருந்துச்சுன்னா more unequal potential across the disk and lower in the string efficiency. String efficiency கம்மியா இருக்கும். K value அதிகமாக. Okay. And difference in voltage distribution rise with a bigger number of disks. Hence, stronger string has bigger efficiency than the large one. So, a different voltage வந்து குறைக்கிறதுக்கு string diskல we can increase the number of disks. Number of disks increase பண்ணிங்கன்னா we get reduce the string larger value of string efficiency கிடைக்கும். So next one, how to improve the string efficiency. Enhancing string efficiency. It has been really seen that potential distribution the string is suspension insulator is not equal. The previous பார்த்தது வந்து suspension insulator தான் பார்த்தோம். ஓகே, string diskல வந்து யூனிஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகலாம் வோல்டேஜ், string efficiency வந்து கம்மியாகும். Maximum voltage appears across the insulator closest to the line conductor and progressively decrease as the cross arm reach. அதான் கண்டக்டருக்கு நேரா இருக்கிற டிஸ்க் வந்து அதிகமான வோல்டேஜ் இருக்கும். கோ அவே கண்டக்டர் அவே போக டிஸ்க்ல இருக்க வோல்டேஜ் வந்து கம்மியாகும். கிராஸ் ஆர்ம்ல தான் காட்டியிருப்பாங்க. கிராஸ் ஆர்ம்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have the string insulator, suspension insulator. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்டக்டரா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹை வோல்டேஜ் இருக்கும். கண்டக்டர்ல அவே போக டிஸ்க்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா will get reduced in voltage. Okay, so that's the because of that string efficiencyனால insulator moves stress insulator closest to the conductor. Stress வந்து nearer to the conductor இருக்கிற டிஸ்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டக்டர் நேரா இருக்க டிஸ்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் எஃபிஷியன்சி கம்மியாக. ஸோ பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஃபிளாஷ் ஓவர் டேஸ் அக்கர். ரொம்ப வோல்டேஜ் ஆக இப்ப விக்ஸ்டாண்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா 11 kV இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டிஸ்கோட கெப்பாசிட்டி. வோல்டேஜ் வந்து 11 kV ரொம்ப அதிகமா போச்சுன்னா அந்த பிரேக் டவுன் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அப்படிலாம் ஃபிளாஷ் ஓவர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு நேரர் டு த கண்டக்டர். Okay, so breakdown other element happen in the substation. Okay, and therefore the important to equalize the potential across different string element in order to improve the string efficiency. So string efficiency வந்து யூனிஃபார்ம் பண்றதுக்கு we have some provisions. இது நோட் பண்ணுங்க. So இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மெத்தட் ஆஃப் string efficiency இம்ப்ரூவ் பண்றது. ஓகே, அது முன்னாடி நோட் பண்ணுங்க. Enhancing the string efficiency. Actually nearer to the conductor இருக்கிற டிஸ்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா we have more stress இருக்கும். So stress more இருந்துச்சுன்னா there is possibility of breakdown or flash over ஆகிறது சான்ஸ் இருக்கு. So that we go with improving the string efficiency. Various methods we can discuss upcoming slide. So string efficiency improve பண்ண listen. String efficiency improve பண்றதுக்கு by using longer cross arm. Cross armனா அந்த string புடிச்சிருக்கோம்ல
insulator string புடிச்சிட்டு இருக்கா cross arm வந்து longer அதாவது cross arm வந்து longer இருந்துச்சுன்னா அது C1 வேல்யூ வந்து negligible ஆயிடும் capacitance C1 இருக்குல்ல shunt capacitance அதாவது இன்சுலேட்டருக்கும் டவருக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் C1 வந்து less than வேல்யூ கம்மியாயிடும் அதனால K வேல்யூ வந்து கம்மியாயிடும் so that will get uniform voltage across the disk so the cross arm longer cross arm guarding the insulator guarding na ஒண்ணு கிடையாது கண்டக்டர் வந்து ஒரு ராட் எடுத்து it takes as guarding using guard ring na round shape la ஒரு ring வச்சிருப்பாங்க that's a guard ring so இதெல்லாம் பார்க்கலாம் so இந்த மூணு மெத்தட்ல we can improve the string efficiency okay string ஓட efficiency வந்து first of all longer cross arm grading the insulator na ஒவ்வொரு டிஸ்கோட ரேட்டிங் வந்து வேற ரேட்டிங் இருக்கிற இன்சுலேட்டர் டிஸ்க் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் இன்சுலேட்டர் வந்து சம் ஹையர் வேல்யூ வோல்டேஜ் விஸ்டாண்ட் பண்ற மாதிரி அதுக்கு அடுத்து இன்சுலேட்டர் டிஸ்க் அதுக்கு அடுத்த டிஸ்க் the various grading கொடுத்துருவாங்க based on that டிஸ்கோட வோல்டேஜ் டிஃபரெண்டா இருக்கிறதுனால அந்த டிஸ்க் வந்து விஸ்டாண்ட் பண்ணும் ஓகே the grading of insulator guard ringனா கண்டக்டர்ல இருந்து ஒரு ரிங் ஷோ பண்ணல அதான் வந்து guard ring சொல்லுவாங்க அது கண்டக்டர் வந்து கண்டக்டர்ல இருந்து எடுத்து இன்சுலேட்டர் பக்கம் வச்சிருவாங்க அது பார்க்கலாம் so எழுதிங்க அப்படியே side by side by the longer cross arm the string efficiency is depends upon the value of k so k value வந்து longer cross arm இருக்கிறப்ப example ratio of shunt capacitance to mutual capacitance or series capacitance actually k value வந்து C1 divided by C தானே என்னடா வேணாம் பேசாதீங்க C1 divided by C that is shunt capacitance divided by mutual capacitance lower the value of k value கம்மியா இருந்துச்சுன்னா higher in string efficiency more uniform in voltage distribution புரியுதா cross arm ல இருந்தா we can suspend the insulator யாரா படுத்துட்டு இருக்காது cross arm வந்து லாங்கரா வைக்கிறப்ப k ஓட வேல்யூ வந்து கம்மியாயிடும் so that string efficiency வந்து improve ஆகும் the value of k decrease by decreasing the shunt capacitance C1 value தான் shunt capacitance in order to decrease the shunt capacitance the distance of the conductor from tower need to be increased for example longer cross arm need to be used nevertheless limitation of tower cost strength do not allow the use the very low cross section so k ஓட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா longer cross arm இருந்துச்சுன்னா k ஓட வேல்யூ வந்து 0.1 இருக்கும் is limit that are reached by this method the longer cross arm யூஸ் பண்ணீங்கன்னா maximum வந்து k ஓட வேல்யூ வந்து 0.1 வரைக்கும் நம்ம bring that value குறைச்சிட்டு வரலாம் ஓகே so குறைச்சிட்டு வரப்ப ஸ்ட்ரிங்கோட இப்போ v1 என்ன வரும் v2 என்ன வரும் v2 voltage in terms of v1
V2 voltage in terms of V1 and R. K value on 1.1, 0.1. What's the value of V2? Formula V2 equal to what? In terms of V1. 1 plus K. V2 equal to V1 into 1 plus K. But K would value 0.1 and V2 voltage 1.1. 1.1 V1. 1.1 V1 varu. Similarly, V3 kandupidichina some 1.3 something or okay. So based on that, we can reduce the potential nearer to the disk. Potential nearer to the disk வந்து reduce பண்ணலாம். Efficiency வந்து somewhat improve ஆகும். Okay. This is one of the method cross arm use பண்ணி we can improve the string efficiency. ஆனா இதுலயே வந்து ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கு. ரொம்ப லாங் cross arm இருந்துச்சுன்னா there is possibility of break out chance இருக்கு. மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெயின் வந்து அதிகமா இருக்கும். ரொம்ப லாங் கிராஸ் ஆம் வச்சுன்னா என்ன ஆகும்? லாங் கிராஸ் ஆம் ரொம்பவும் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது. கிராஸ் ஆமோட லென்த் ஓகே. ஸோ கிராஸ் ஆம் லென்த் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும் டவர்ல ஓகே. அதனால வந்து பிரேக் ஆக சான்ஸ் இருக்கு கிராஸ் ஆம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து கிரேடிங். In this approach, instead of various dimensions are selected in this way that each has a different capacitance. So, the grading சொன்னல ஒவ்வொரு டிஸ்க்கும் வந்து various range of disc, okay, various capacitance value we have to choose. So, nearer to the conductor as high value of capacitance, okay. So, insulator or the capacitance graded, for example, there are assembled in string in such a way that the top element has a minimum capacitance. Disk top disk on the minimum capacitance choose பண்ணோம். Growing progressively as the bottom element. Closest to the conductor disk வந்து பாத்தீங்கன்னா we have high capacitance value. Capacitance அதிகமா இருந்துச்சுன்னா it can withstand more amount of voltage. Okay. Same voltage inversely proportional to the capacitance. Voltage capacitance increase ஆச்சுன்னா voltage capacitance inversely proportional. But nearer to the disk வந்து அதிகமான voltage வந்து withstand பண்ணும். This method tends to equalize the potential distribution across the string element. This approach has a disadvantage. The larger number of different size of insulator are needed. இதுல என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா டிஃபரெண்ட் இப்போ 3 டிஸ்க்னா ஓகே 3 வேரியஸ் ரேட்டிங்ல இருக்கும் ஓகே. அதே மோர் தேன் 3 டிஸ்க் 10 டிஸ்க்லாம் வரப்ப வேரியேஷன் இன் டிஸ்கோட ரேஞ்ச் வேரியேஷன் ஆகிறப்ப இட் இல் அஃபெக்ட் த மேனுஃபேக்சர் பண்றது வந்து கஷ்டம். ஒன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சர் வந்து வேரியஸ் ரேட்டிங்ல மேனுஃபேக்சர் பண்றது வந்து கஷ்டம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்சுலேட்டர் வந்து நியர் டு தி ஸ்ட்ரிங் வந்து சைஸ் வந்து பெருசா இருக்கும். நியர் டு தி கண்டக்டர் கோஸ் ஆன் அப்வர்ட் போக போக சைஸ் வந்து கம்மியாயிட்டே வரும். ஓகே, that's a drawback. The disadvantage is large number of different size of insulator are needed. Different size of insulator வந்து required. அப்புறம் Netherlands good result can be found by the use of standard insulator for most of string large element for closest to the line conductor. So in the method on the based on this method will get the good result compared to previous method. Across arm வச்சு பண்றதோட இது வந்து one of the best method. இது நோட் பண்ணுங்க. இது grading of insulator வந்து various gradingல we have to select பண்ணிக்கணும். ஓகே, அப்படி செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்கோட எஃபிஷியன்சி வந்து will improve. Okay,
So இதான் the God ring. Conductor, listen. So conductorல இருந்து conductor is here. Okay, conductor இங்க இருக்கும். இதுல இருந்து nearer to the first thing. First disc கிட்ட we bring that one metal ring. Okay, ring வச்சிருப்பாங்க. இந்த ring வந்து என்ன பண்ணனும்னா it create another voltage C2 voltage C2 C3. Reading God ring potential across each element in the string can be equalized by applying the God ring with a metal ring electrically linked to the conductor and surrounding the bottom of insulator. So God ring is a metal ring. அது கண்டக்டர்ல இருந்து it taken some ring shapeல வச்சிருப்பாங்க arc shapeல இருக்கும். அந்த ring வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ரிங்ல என்ன வோல்டேஜ் இருக்கும் ரிங்ல வந்து கண்டக்டர் என்ன இருக்கும் வோல்டேஜ் அதே வோல்டேஜ் அந்த ரிங்லயே இருக்கும் ஏன்னா கண்டக்டர் என்ன எடுக்கிறோம் கண்டக்டர்ல தான் எடுக்கிறோம் அந்த ரிங் ஒரு கண்டக்டர் என்ன வோல்டேஜ் இருக்கும் சேம் வோல்டேஜ் த ரிங் ஹஸ் ஓகே சரிங்க the potential across each element in the string can be equalized by applying the God ring with a metal ring electrically linked to the conductor and surrounding the bottom insulator. The bottom insulator சுத்தி இருக்கும் அதான் surrounding in the bottom insulator. So God ring என்ன பண்ணுவோம்னா it is introduced capacitance between metal part and the line conductor. So metal part को line conductor को நடுவுல வந்து it introduced one capacitance அதாவது இத பார்த்தா தெரியும் இது வந்து மெட்டல் பார்ட் கவனி லிசன் இது வந்து ஒரு டிஸ்க் பா இது ஒரு டிஸ்க் ஓகே this is metal part க்கு கண்டக்டர்ல இருக்கிற God ring is this இந்த ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல வந்து கெபாசிட்டன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் God ring introduce capacitance between metal part and the line conductor க்கு metal part க்கு நடுவுல it capacitance get formed the God ring contour in the way that shunt capacitance current I1 I2 etc ఇలా రెండు కరెంట్ so this is I இங்க வந்து ரெண்டு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது I1 dash I2 dash ஓகே கரண்ட் பார்த்தா தெரியும் capacitance capacitance I1 I2 are equal in metal fitting line capacitance I1 dash I2 dash etc result is same charging current I flowing through the string element finally there will be equal potential distribution across the element so இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் இது வந்து ஷண்ட் கெபாசிட்டன்ஸ்ல ஃப்ளோ ஆகுறது வந்து I1 I2 இது வந்து மெட்டலுக்கும் கண்டக்டருக்கும் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து I1 dash I2 dash so இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it cancelize this in the C1 and this capacitance listen D so இங்க வந்து C1 ஐயும்
C3 cancel ஆச்சுன்னா will get uniform distribution of voltage in the disk. Okay, uniform distribution of voltage இருக்கும்.